Hi, Minister Healy. Oh, sorry. Thank you very much. I'm Amy Kasman from the Financial Times. And I wanted to ask you, there's been a lot of talk about the coalition of the willing, but there is a perception that there are a lot of concerns about the possible deployment of ground troops in Ukraine to somehow act as a stabilizing force or provide security guarantees. I want to ask you, at this point, is this something that you and the other coalition members still think is a viable possibility? And, you know, at what stage is the discussions on this issue? If it is possible, I mean, what would be the role and what are the concerns about why this might not be viable? Concerns that, for example, Italy and the Italian government has expressed very strongly. Thank you very much. Thank you, Amy. At this stage, the planning is moving into plans. It's led by the military. We've got a group of around 30 nations that are participating that want to see Europe, but not just European nations, ready to step up in the circumstances that we get a peace negotiated and in place in Ukraine. We're looking at plans for how we secure the air, how we secure safe seas, how we regenerate and support the Ukrainians, because in the end it is the Ukrainians that will be their own best deterrent to Putin in future, and it's their strength that will deter any future aggression from Russia. Our Prime Minister and other leaders have made clear, but our Prime Minister has said if it's required, he is willing to commit UK troops in Ukraine, and there are roles that our troops could play alongside others in the event of a peace. Beyond that, I'm really not going to start discussing the details in public. That only makes Putin wiser. And this sort of military planning, the operational options, really must remain classified in order to be effective. Okay, if we have time, we will do another round of questions. Only one question each. Is it okay? Okay, Mr. Crosetto, Sky, please. Simona. Sì, buonasera Ministro. Abbiamo sentito, ci sono, secondo fonti di stampa, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe detto che per rilanciare quelli che sono dei colloqui di pace che non stanno dando i loro frutti, nonostante quelle che fossero le avvisaglie o perlomeno le speranze prima che iniziassero in Turchia, c'è più necessità di coinvolgere l'Europa, in particolare i 5 paesi che voi state rappresentando. Voglio sapere se questo lo ritiene comunque un cambio di strategia da parte americana, se effettivamente questa necessità di coinvolgimento può comportare, in particolare per l'Italia, un incremento maggiore dei fondi per la difesa rispetto a quelli fin qui prospettati. E poi una curiosità adesso rispetto a quello che diceva il ministro francese Lecornu, parlava del fatto che i ministri qui hanno palesato interesse rispetto a una deterrenza atomica. Volevo sapere se anche in Italia c'è una riflessione in tal senso. Grazie. Io non sono interessato al fatto che al tavolo della pace partecipino i nostri 5 ministri. Io sono interessato che al tavolo della pace ci sia l'Europa continentale, ci sia la NATO, ci siano i paesi che hanno vissuto questa guerra e hanno supportato l'Ucraina finora, ma ci sia soprattutto un'Ucraina in grado di preservare i propri interessi. Ma quello che vorrei ancora prima di quello è che ci fosse un tavolo della pace. E come diceva prima il collega Boris, il tavolo della pace c'è se quando è presente un presidente si muove l'altro presidente e non la serie C o D. E quindi questa è la nostra preoccupazione principale. Nessuno di noi ha voglia di farsi vedere, di arrivare al tavolo della pace. Abbiamo tutti voglia che l'Europa ci sia,
non importa chi rappresenterà l'Europa, come dicevo prima abbiamo una visione comune, abbiamo un obiettivo ed è quello che auspichiamo. Noi stiamo ragionando come se la tregua ci fosse, la pace ci fosse, per quello che servirà dopo, per garantire la sicurezza, la pace, il rispetto delle regole che saranno passate. Su questo ragiona la coalizione dei volenterosi, per questo partecipano oltre 30 difese tecniche, quello è un ragionamento tecnico, neanche politico. Sulla deterrenza nucleare noi non ci siamo mai posti particolarmente il problema perché finora noi abbiamo avuto la deterrenza nucleare americana, abbiamo sempre contato sulla deterrenza americana, abbiamo sempre contato sulla deterrenza dei nostri alleati storici, quindi i francesi e il Regno Unito, che come ha detto prima il mio collega Sébastien, non hanno mai considerato la loro deterrenza una cosa solo nazionale ma a disposizione degli alleati. E siccome da anni noi richiamiamo l'articolo 5 e contestualmente i trattati europei, sappiamo e abbiamo sempre saputo che in caso di bisogno noi ci saremmo stati per i nostri alleati e i nostri alleati ci sarebbero stati per noi. Per cui questo è quello che continuiamo a pensare e su questo lavoriamo. Mr. Lecornu, The Guardian, Kieran Stacey. Thank you. Minister Lecornu, how important do you think it is for European defence as a whole that British companies are allowed access to European funds, and specifically the 150 billion euro SAFE fund, which is currently being negotiated? And did this come up at all today? C'est une excellente question qui aurait pu d'ailleurs s'adresser aussi à John Healey. Depuis 3 ans, avec votre ministre, mais aussi d'ailleurs ses 2 prédécesseurs, j'ai eu à cœur de faire en sorte que le Brexit n'ait aucun effet sur nos questions de sécurité. J'ai cité tout à l'heure la déclaration de Chequers. Il y a eu le traité de Lancaster House, que d'ailleurs l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Italie connaît bien pour l'avoir négocié dans ses précédentes fonctions. Et au fond, on le voit bien, la réalité géographique aura toujours raison. Toujours. Vous n'avez pas une menace russe en Atlantique, en mer du Nord ou en Manche qui ne doit pas faire l'objet d'un traitement par la marine britannique et la marine française, en lien avec nos amis norvégiens ou Pays-Bas. Comme nous avons d'autres réalités géographiques évidentes en Méditerranée avec nos amis italiens. Donc, ça, je pense qu'on le partage, les 4 pays membres de l'Union européenne, plus le pays non membre de l'Union européenne, ce format E5, comme le disaient les collègues il y a quelques instants, il a aussi été imaginé, lorsque nous en avions parlé la première fois, pour justement traiter ce sujet et tourner la page du Brexit sur les aspects militaires. Deuxième des choses, est-ce que l'Union européenne doit ouvrir un certain nombre de mécanismes à la Grande-Bretagne? Il y a une discussion qui existe actuellement entre le gouvernement du Premier ministre Starmer et les autorités de Bruxelles. Et nous, pour notre part, nous Français, nous souhaitons que ces discussions puissent aboutir favorablement et rapidement. Le bon sens le commande. Troisième chose, évidemment, cela n'écarte pas tous nos autres travaux sur la préférence européenne. Parce que dans le schéma dans lequel nous discutons, la Grande-Bretagne va contribuer évidemment aux mécanismes qui sont actuellement en cours de discussion. Mais il est évident que l'argent du contribuable de l'Union européenne et, j'imagine, de la Grande-Bretagne dans le cadre de ces mécanismes doit évidemment être ensuite largement fléché sur un effort de défense en direction des industries européennes. Sans quoi, dans 10 ans, nos successeurs vous feront les mêmes discours que ceux que nous venons de vous tenir et on n'aura pas progressé d'un centimètre sur la progression de la production de défense. Et donc, voilà la réponse que je pouvais vous faire. En tout cas, nous considérons que, une fois de plus, le Brexit ne doit pas avoir d'impact sur les questions de sécurité. Et je pense que vous l'avez bien vu, cette coalition des volontaires s'est faite aussi dans une discussion franco-britannique
qui vient aussi faire vivre un tout petit peu justement le traité de Lancaster dont je parlais et qui désormais a quelques années, mais dont nous serons amenés à en reparler prochainement. For Mr. Anche nell'approccio alla difesa dell'Europa. Ma immaginiamo che non si arrivi, ovviamente tutti facciamo gli scongiuri, ad una tregua. Quale cambio di passo ci sarebbe nei riguardi della situazione in Ucraina e quindi nei riguardi di Putin? Sie haben es gerade beschrieben. Die erste Voraussetzung ist, dass es zu einer Waffenruhe kommt. Danach sieht es eben im Augenblick immer noch nicht aus. Trotz aller Ankündigungen haben wir es im Wesentlichen mit Täuschungsmanövern und Taktierereien von Wladimir Putin zu tun. Aber ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen vorbereitet sein auf den Tag X, an dem eine Waffenruhe eintritt. Dann haben wir 30 Tage, wenn es dazu kommt, Zeit, einen Waffenstillstand auszuhandeln, der trägt. Und in dieser Phase müssen wir sprechfähig und handlungsfähig sein und nicht erst werden in der Frage, was wird getan auf ukrainischem Boden zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte und ihrer Verteidigungsfähigkeit und was wird getan mit Blick auf die Beobachtung bzw. die Überwachung des Waffenstillstandes. Beides muss zusammen betrachtet werden. Und bei der Beobachtung geht es vor allem um die Frage, wer wird einbezogen, wer übernimmt Verantwortung, unter welchem Mandat findet das statt. All das sind jetzt die Diskussionen, die wir führen. Das ist die Coalition of the Willing und das ist die Group of Five und die anderen NATO-Partner zusammen im Zweifel mit den Vereinten Nationen in der Frage, wer überwacht einen möglichen Waffenstillstand. Das ist jetzt die Aufgabenstellung und die erledigen wir so schnell wie möglich, damit wir sofort reagieren können und handlungsfähig sind, wenn es, was ich im Augenblick leider nicht erwarte, aber erhoffe, es zu einem Waffenstillstand kommt. For Mr. Kosiniak Kamish, Francesco Russo dell'Agi. I would like to ask, at what stage is the discussion between Poland and France about the deployment of nuclear weapons in Poland? Is there already a discussion at a logistic and operative level? How many warheads could be deployed and so on? Thank you. Bardzo dziękuję. Myślę, że wyrażę wspólną opinię za siebie, za Sebastiana Lecornu. Podpisaliśmy kilka dni temu, 9 maja w Nancy, traktat o wzajemnych gwarancjach na rzecz bezpieczeństwa. Najsilniejszy traktat pomiędzy Polską a Francją w historii. Traktat, który jest wyrazem naszego braterstwa, naszej solidarności, naszych wspólnych ideałów, celów. Traktat na rzecz pokoju i własnego rozwoju naszych państw, naszych przyjaciół. To jest fundamentalny moment. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, całej Republice, wszystkim Francuzom, panu ministrowi, panu prezydentowi jeszcze raz za takie zaangażowanie, osobiste zaangażowanie pana ministra w negocjacje tego traktatu. To jest dla nas wyraz i wielkiego zaufania, ale też relacji dwukierunkowych, bo to są wzajemne gwarancje. Francji dla Polski, Polski dla Francji. To jest wzmacnianie naszej przyjaźni. Traktat dotyczy wielu kwestii. Dotyczy kwestii bezpieczeństwa, co dla ministrów obrony najbardziej istotne, ale dotyczy też kwestii rozwojowych, gospodarczych, nad którymi nasze państwa wspólnie pracują. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to po pierwsze są tam gwarancje, po drugie jest chęć rozwoju wspólnych zdolności, wspólnych ćwiczeń wojskowych, rozwoju wspólnych przemysłów zbrojeniowych, wspólnych inwestycji w przemysł zbrojeniowy. To się uzupełnia z działaniami Unii Europejskiej, która będzie promować właśnie
jednoczenie się, współdziałanie państw. Moim zdaniem ten traktat też otwiera drogę do pogłębienia rozmów na rzecz współpracy w zakresie parasola nuklearnego, w zakresie ochrony z użyciem ładunków nuklearnych, bo tylko do tego one mogą być używane, do ochrony, odstraszania, obrony, w żaden inny sposób. To jest temat bardzo wrażliwy oczywiście, na temat którego będziemy prowadzić dyskusję. Zresztą dzisiaj się umawialiśmy na kolejne spotkanie bilateralne i ten temat na pewno będzie naszym przedmiotem. Bardzo się cieszymy, że prezydent Macron otworzył tą przestrzeń do dyskusji. Jak będziemy mieli dalsze etapy, dalsze elementy do zakomunikowania, to będziemy to przekazywać. Okay, thank you. The last question, Alexander Sage, AFP, for Mr. Haley. Good afternoon, Defense Secretary Alexandria Sage from AFP. You said yesterday you called for much more pressure against President Putin. And you cited sanctions, a more robust sanctions package. It's a call that von der Leyen said today, as well as a few hours ago, Macron in Albania. If you were referring exclusively to that sanctions package as the next step to bring Putin to the negotiating table, what is holding that effort up? What is the stumbling block? If instead you were envisioning some defense secretary, some military step that Ukraine's allies could agree to in the short term to push him to the negotiating table, what could that be at this point? So what's clear is there's a big gap between what Putin says and what he does. So he says he wants to talk, but he's not willing to negotiate. We have therefore, and this is what I was talking about yesterday and reinforced today, and you've heard others talking about it as well, we now have to put pressure on Putin in every way we can, so that that's a combination of military support for Ukraine in the way that we are, diplomatic pressure and economic pressure where we can as well. We will do our bit as the E5 defence ministers and E5 nations, but the more this effort on all flanks is coordinated with more nations, the more effective it's likely to be. Sorry, I'm in the microphone, otherwise the translators cannot do the translation. Okay. I just asked the Secretary to repeat what that military step would possibly be. If there's announcements to make, you'll hear them. Okay, thanks a lot to everybody. The press conference is over. And please stay seated, please stay seated. Okay. Oh, wait, stay seated. Please, gentlemen, stay seated. Let the ministers get out. Thank you. Difficile levare le gammette. Però ci sta un altro giro, guarda, glielo appoggio. Vai.